Society plays a significant role in offender rehabilitation and reintegration. This is because offenders stem from society, and on release they go back into the very same societies that they would have offended. We feature a unique story of one man who spent a better part of his childhood in a prison setting, something that has negative consequences in his adult life. Izvo zvanogona kunge atori padhuze kutaura kwatiri kumuita its not kwandiri ndoona kunge it's a bit anogona kunge atori muroad kudzoka. Yes, it's a unique story because it's 1 out of 100 vanhu vakadaro kuti anozvarirwa mujeri and then ozodzokera futi mujeri. One, the environment, there's biological, a basis to explain this behavior. ndicharamba ndichikuenda chete kunoparidza shoko ndichikurudzira vanhu ndichita zvimwe zvinhu kwete kuenda semusungu. In 1986, a baby boy was born at Chikurobe Female Prison. Sadly, the child's mother died a few weeks later. This will be the beginning of problems for the boy who was given the name Kansile Kansile. Kansile's mother became a prisoner after being convicted for the murder of her husband, Kansile's father. Ndaberwa muno muHarare mugore 1986 Chikurobe Female Section. Muchirungu amai vangu vasungwa nemhosva dzemeta. Vakauraya murume wavo vanobaba vangu nemwana wavo first born anowasisi vangu asi panguva ina sandabereka. Saka ndakazoberekerwa mujeri ivo muchirungu vasungwa. Ndakazokurawo mujeri imomo. The time yekuti ndati kurei ndakazobva mujeri vandazinga pachinyaradzo children's home kwaifirits. Kansile ndinoti ndakatanga kuziva mai vake isandamuziva because mai vake ndo vakanga vari a-serving inmate paChikurobe Female Prison. Vachibva vasununguka mwana mukomana. What I know ndezvekuti baba vake vanga vasingazikamwe. Even the mother vanofanira kunge vanga vasingatozivi kuti baba vacho vari kupi. Saka semwana anenge achikura muenvironment yemadzimai zvanhu zvakangomuwo kuti mwana wechikomana akure ari mukati memadhiresi mukati mana amai pasina ifather figure iri padhuze. The environment to a larger extent is adding up because for him, his values are derived from the environment, the prison environment where he grew up and the orphanage. So to him, what is normal might actually be abnormal when you look at it from the perspective of the generality of the people. Following the death of his mother in prison, Kansile began a tough life as an orphan, initially staying at Chinyaradzo Children's Home before settling at Matthew Rusike Children's Home. Ndakagara paChinyaradzo Children's Home ipapo ndakazobvapo zvakare ndikaenda paMatthew Rusike Children's Home. His stay at Matthew Rusike Children's Home was short-lived as he ran away and began life in the streets of Harare with no parental care. Ndi paMatthew Rusike ndipo ndakazotiza ndikatanga kunorarama upenyu ndiri mutaundi muHarare sina pandanyazogara pakati kweseri ndiko ndidzimwe shamwari dzangu. He succumbed to peer pressure and joined the criminal underworld at the age of 9, while some of his age mates would be concentrating on their schoolwork and even playing games. For Kansile, stealing, robbing and mugging became the order of the day. Kugara kwakaita mujeri I think zvakamaafekta pakuti unenge usingazivi kuti ramangwana rinenge rakamira sei. Taibira vanhu tichiba mumashops tichivhura motikari dzevanhu tichingoto panguva ine ndava involved mumadrugs nezvimwe zvakadaro asi ndandiri kumakora ndachibva zvekuma9 panguva iyi. Environment contributes toward the shaping of our behaviors. However, if there is a genetic component here, because for example, he might become a psychopath. A psychopath is somebody who's very difficult in terms of they don't understand the cause and effect the relationship. So they really don't learn from their experiences. So from the biological, he might be resistant towards this change. But from the environment, we assume that people learn through reinforcement, positive reinforcement and negative reinforcement and
punishment. Ndakazosungwa nekumhosva dzetepara ndakazoenda kuprobation paifirits probation ndipo pandakazonoti garei kwamakore ndakanodzidzawo ipapo kusvikawo mugore ra1998. From the probation center, he was taken into the care of one well-wisher in Tafara, Harare. But of course, bad habits die hard. Ndakazobva paprobation ndichinogara namai chauka vaigara mutafara modi Tafara ndichigara nawo asi munhu wangu ndingori ndikaunhukai kandaingoita ndingori mushiti ndichingobira zvinhu zvevanhu ndichibinda mudzimba dzevanhu vanhu vasingazivi. Saka macomplaints akawanda enda kuna mama vangu avo vanga vachinichengeta panguva iyi vakazononditora vakazonondisa kuchipadze kubhindura ndikazotanga kugara nevabereki vemurume wavo mandaingotoona mbuya mhuri yavo yose vaingondibata zvakanaka semwana wemumba zvokuti vazhinji nyange vekuru vanga vasingazivi kuti ini handisombori mwana wemumba imomo kuti vaingondibatawo zvakanaka asi pfungwa dzangu dzasina kwese here panguva iyi nyange ndaibatwa zvakanaka kudaro ndaingoramba ndichikuita zvekuba ndichiita sei ndikazojoinana nembava vamwe vacho vakazoshaya apo pandakatanga kusungwa mukura 2001 ndo pandakatanga kupika jeri rangu rokutanga. Following a 3-month spell in prison, Kansile relocated to Mount Darwin to stay with yet another well-wisher who also worked as a prison officer. However, the mother-son relationship did not last as Kansile was yet again sent to prison for the second time at the age of 15. Ndakapika mwedzi mitatu ndikazotorwa namwe prison office vaiziva my background munhu akambogarawo namai vangu vasati vashaya vachiri mujeri was a prison officer paMount Darwin prison vainzi mai mavhiringidzi asi unfortunately iko zvinhu izvi vakazoshaya saka ndataka kugara navo mucamp kuMount Darwin vakazonondisiya kumaresettlements kumusha kwavo munonzi muchesa kuMount Darwin ndichigara ikoko navo asi ndanda kugara ndega panguva iyi asi pamba paive nevamwe vanhu vakawanda ndazinge ndakutozopa futi papo zvinhu zevanhu vandaigara navo zvakazoita kuti ndizovazondisungisa zvakare. Following his release from prison, Kansile was taken into the care of yet another well-wisher, but he continued with his wayward behavior. Ndakuda mjeri ndasina kunyatsokuenda kuti ndozoti ndoenda kupi saka ndada kungotenderera muMount Darwin ndakazinge ndakungotsvaka kuti basi ndingomuka panguva iyoyo ndikazotorwa namai vainzi mai Mutando ndakuita basa kutengeswa maphysics muMount Darwin asi nyaya kangu kuti ndasita kungwara panguva iyi kuchengeta rugare rwese rwandaipiwa nerudo rwese rwandaipiwa ndasingazviona ndaingoramba ndikuita involved munhau dzikuda saka pamwe pacho vanhu vaisingandidzingi asi inini ndinezongotiza ndege nditanga kuzomutambura zvakare achizobudawo achizomboendeswa kuhome kwaakamboendeswa achiri mudiki achizobuda akambouya pano akagara panapa mushure mekunge ambosungwa kumashure uku asi agara pano akazoitawo futi zvaakaita achibva asungwa futi zvekare achibva azobuda abuda akadzoka kuti mama ndadzoka tikati akabva ambozotorwa nevamwe mufundisi kuchifu kwaanga akugara. After mai vake vazoshaya akachizobuda nditi he was still a juvenile but akataka kunopara zvimhosva achisungwa akaenda kunana Bhindura akaenda kupi achienda kuBhindura ikoko aitotora mausa in charge maofficers aripo semaparents. One thing chandakanotisa ndechekuti anga asingabire isusu maofficers esachi aigona kunopara mhosva kunze odzoka achiziva kuti kuna mbuya gumura ndimama. Pautineja hwake ndohwaakapedza nguva yakawanda ari mukati meusungwa then kuti azonyatsopanelbitika it takes time zvaakuda isusu tiri kunze kuno kuti tichoita mwoyo murefu tisangoti it's a hardcore criminal kana kuti zvakazodai zvikazodai. In 2010, Kansile would learn the hard way that the weed of crime bears bitter fruits, as he was arrested and this time convicted for a lengthy 27 years on charges of stock theft and unlawful entry, among other charges. Ndakazoti neimomo sindazoona umwe anonzi Muzeshi angari Mozambique saka ndipo ndakazoita chinoba mombe kuZimbabwe
tichadzitengesa zvinoba mumbe kuzimbabwe tichazvitengesa. On that third term ngoma ndakazonoba mobeds ndabva ndasunga, ndakabva ndasunga iye kubva atisi. Saka ndakazouya kuno kuzimbabwe ndiri ndege nemapurisa ekuzimbabwe, ndabva ndazoenda kukoti. Ndiri kukoti ndo apo ndakazotongwa mhosva dzanga ndatiza nemhosva yekutotiza yacho nemhosva dzitop 30 dzakabva dzanitonga. Saka first 92 counts is the top 30, 15 years per each count, total of 30, of which court yakabva yasuspendera 5 years, vanasara ndi 25 years. Mhosva ye-SKP ne-anlof entry yanga endabotiza yeye ndakazotongwa total of 2.5 years. Saka all in all ndakazoya kuno kuchera ndi 27.5 years. So right now I'm serving 18.4 after remission in obvious one prison. I think akaona kunge kupara mhosva kune pundutso zvinova zvinhu zvakatomukanganisa kuti titi achazova nefuture yakaita sei. Upenyu hwakanga achingoziva kuti kune vanhu vanoba, kune vanhu vanorovana, kune vanhu vanoponda. Aigona kutokuudza kuti kune vanhu vari kuita musikanzwa, but kuti titi zvaimubatsira ndifunga kuti zvakamubatsira maybe ndo zvakatoita kuti azopota achiita ma-in and out of jail because jeri ndo musha waaiziva. I'm sure there is a gap in the system because after a prisoner has served his term, they are sent straight to the community, isn't it? But I think when somebody has spent so much of his time in this kind of environment, what they might need is a transition to help them to start learning how they are going to adapt to their original, families, environment. Mupfungwa mangu dzingondinetsei ndichoti pakuberekwa kwandakaitwa handisati ndambosangana even one of my relatives, handina imwe one yehama dzangu dzandinoziva. Asi ndichipedzerwa neprison, tikamboenda nerehabilitation neprison from HQ nebackground yemarecords amai vangu anga ari kujera wendi kwanga kwabva kwamai vangu. Saka takanotsvaga kuno kwese kwaive nehama dzangu nekwakasinzwa nehama dzangu, but zvinonzi sekuru vangu ini baba vangu vaisenzera kunonzi kuti tagarefuma in Kwekwe. But after the time vakapiwa pension in Kwekwe havana kutsvaga pekugara in Zimbabwe, saka vakabva vangodzokera kuMalawi, vaibva kuMalawi. Asi hapana munhu vakasiya kunze kwebaba vangu vakasiya bozi ndivangu vachisenza. Kuna mai vangu handangana even mumwe chete wandinoziva right now, ndinongoraramawo ndakangodaro. Saka Kansile mwana wewe wekuti inini hangu personal handina kumbotarisira kuti angave ne-bright future because of how he was brought up. Mwana asingazive baba vake, even hama dzababa vake, even hama dzaamai vake. Mwana akanga achingoziva kuti ndinogara nevasungwa nanambuya, the stakeholders. Saka Kansile, he was like our baby, though tatisingakwanisa kuenda naye panze, but zvinhu zvizhinji aitongotedzera zvaiitika paenvironment iyoyo. Now, after spending 10 years behind bars, Kansile was released in 2018 following a presidential amnesty. His crew tracked him to find out how he had managed to reintegrate back into society and what challenges he was facing. Following some inquiries and investigations, we found our man in Epworth. Upon arrival, we quickly discovered that Kansile was finding it hard to reintegrate into the community. Was it a case of bad habits dying hard, or an unforgiving society refusing to grant him another chance? Sometimes ndomborarama nenzara pana kunyanzonda para kudai kumenda kumajecha kutsvaka matombo but basa chosingatobudi, but pampoto ndoona vana vaka ndinogona kutofamba netsoka ndatopinda namuspai paCranborn. Amwe ndinotadza kubuda kana something nditi I'm gonna shoplifting, maybe I can survive. But mifungo but zvozokuzvidisimisa chikuona kuti hano but iwe panchava panchabudirire ko ndakabudirira tikati kuti kana kuti abhadhare renti hatione kushanda kwake, hatina zvatinomboona bose nguva zhinji anenge ana gogo kuseri. Most offenders face significant social adaptation issues upon release from prisons. This can include family and community stigmatization, and this often results in having a negative impact on their ability to find something to do. This could be either a job or accommodation, or even getting a formal education and rebuild their lives like what Kansile is experiencing. I'm putting all the effort in such a
And from 2001 ndanga kupinda mujeri kusvika 2018 hapana pane pandakambogara 6 months panze. That means months pakutaura kwangandiita. Ese yakangori ma 3 months, ma 9 months mukati, ma 37 months mukati, ma 12 months mukati, but panze 3 weeks, mwedzi 5 weeks. But equation from 2018 ndakasvika muna March ndatova 3 years. Zvokuti netoto mwari wakandopafadza pa 3 idzodzo ndatomboita anniversary. 3 anniversary nditori panze nditombo celebrate. Ende ndato celebrate nevasungwa ndiri kujeri. Ndizvo zvanganditoda kuti nditoita. Pandozati mwari wachandorofadza zvangu. Izvozvo zvokuti munhu anenge abuda ombobatsirwa then vanhu obva kana kuti panzvimbo paari kugara obva atora anditi zvakatoita sepanapa akatora aigara pano akatora ndobva atiza ndokuzonopara futi mhosva kwaakaita sei kwaakaita asi patakamuona zvekare mujera tinomboti nekuti wakazodai takangomutambira sekutambira achibuda futi tichingomutambira kudzimara tazoona munhu ari kuda kumubatsira. Ndakatoumirwa zvekuti kana kenduru chachero ndoita kuti ndaida kuverenga bhaibheri ndotomboverenga kana ndaverenga bhaibheri rangu ndada kurara ndobva ndakadzima ndichitoka bhajeta zvekuti iko zvino zvandina kana sent saka upenyu hwangu hwekundoomera saka chingoti kana munhu angu andibatsirawo nezvinhu zvakaita basics zvakaita kana even nechikafu ndichizoda hangu kuti nekumberi maybe nekushanda kwangu kana kuzoona kabasa noti iko zvino nyange ndanzi ndawana basa iko zvinezvi basa racho ndogona kutambira pamwedzi but mwedzi uyu unopera nchimbodyei saka ipapo pana mwana kuti difficult kumwe mwana ndofa basa but basa racho ndohwatadzozorenda zvozonzi achengeteka haana kuzouya kubasa kwacho but haana kuona kuzoenda kubasa nekuti munhu yakati kana washanda ndozokupa mari yako chimwe ndipawo mbichana ndimbotengawo chikafu vanhu vacho vanga sikakwanisa izvozvo. While he says he has broken his own record of staying for more than 6 months without having a brush with the law, Kansile remains nostalgic about what he feels are the good old days behind bars, where he says food is readily available. Mwari vangotora nemumwe munhu kana organization kana company kana nyika kana even kana president chaivo kuti vambopindira pasituation yakaita even makanyatsokuona kuti mamwe mari arito chaivo andatomboita ndiri kujeri jeri ndinofomu rabha rangu ndatorara zvimwe zvitori nani pane mararamiro andikuita ndiri panze panapa zvekuti pamwe pacho ndozoona kuti even sadza rinogona kunzi foreign masikati makutogara pamakutodya kumanheru makutodya but panapa I needed to work hard. Saka panze pacho pakundoomera pakuti kune dzimwe shamwa dzandotoonawo dzatoomerawo but adincha zvinhu zvakaoma ndototenda hangu sisi vangu ndototenda hangu tete vangu vanhu ndivandozondika mupakadai but ini ndotongoomerwa ndakaomerwa ndongoomerwa ndiri one munhu anogona kuda kuti andidetsere ndi munhu andogona kutaura naye but the lacks of season ndakapindura naye pazvakaoma izvi so unyatsonoti saka ndoida kupi saka hapana saka nditongori one ndakadaro asi pane munhu anogona kuzomutswa omwe mwari akapindirawo panhau dzekuti ndiprovidewo zvima basics kutanga. Ideas can stem from anything, and Kansile has got big ideas which he hopes to fulfill one day with the help of well-wishers. In terms of my projects, budget of my projects, inini sofa amuri ndafana kuti ndringa ngoda ragara rotoda village. Saka ndinoda munhu wekuti anongoti nemari tongotanga kuita tese ini ndichigadzira kana ndichinotengesa bozi shure yangu ndovanda registration kambani yangu inofanira kunge ichinzi Kansile Investments. So Kansile Investment a beverage manufacturer ndichigadzira madrinks iwaya saka registration yacho kuti bucket yangu idiki bozi market yangu ndinoda kutengesa madrinks yangu ari mabuckets. Why? Bozi hapana registration. Saka ndinoda munhu wekuti kambani ndoda kuti itokure kundofanira kunge nditori international market. As human beings, we do not get to choose how we start out in life. We do not even get to choose the day we are born or the families that we are born into. Kansile might have had a bad start in life, and now, as he celebrates 3 years without any brush with the law, he has got a message to share with the youth who may be facing a bad start to their lives. Ndikamuka upenyu kandakakura ndiri mudiki so zvekuti andakumbonye even chiuth ndakakasa kutora madrugs so madrugs are very dangerous nokuti even kupinda in the criminal world it's easy kana munhu uchitora madrugs because drugs kana uchinge really addicted saka unogona kutopinza kutobakana even mafuta ekumba kwenyu saka kune mwakomana panze apa munzvimbo dzakasiyana muzimbabwe muno kana kuti pasiro chairo vanogona kutobakana even shuga yanofanira achitodya iyi achinonoichisa netuma cigarettes kuti azopiwa mutoriro kuti azopiwa zvakadaro so izvozvo ndinoda ndokuti it's better that vakomana ava kava kuti upenyu hwavo ugova chinhu kumberi kako ndinoona sekunge vakomana vechidiki vepasi rino not only in Zimbabwe kati muno muarea tinogara but vakomana vepasi rino ngavaite do away with madrugs. Kansile's story is quite unusual, a case of a false start in life due to unfortunate circumstances. We wish him all the best in life
as he endeavors to stay far from prison.